One thing you want to understand that if you want to come to Canada and your spouse, your husband or wife is not accompanying you, then you will be calculating your points for express entry as a single applicant. Welcome to my YouTube, GPS Immigration Advisor. My name is Gaganpreet Singh. So ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ how to calculate your points for your express entry on the basis of 4 core factors जो कि सन your age, your education, your language proficiency and your Canadian work experience. So to do a quick recap on what we learned in our previous videos, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ example ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ core factors ਦੇ point calculate ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ points same ਆਉਂਦੇ ਹਨ. So let's talk about the example. So there is a married applicant who is applying for express entry, whose age is 27 years old, who has scored in IELTS 8,777 and has a master's degree and has 1 year of Canadian work experience. So I would like all of you to go and calculate the core factors and the points for express entry he gets, and let's see how much point he will get. So आओ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ CRS A core factors ਇਸ applicant ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ points ਮਿਲੇ. So ਪਹਿਲਾ core factor age ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ points ਮਿਲਦੇ ਹਨ 100 because the age is 27 years old. Education, master's degree, so he will get 126 points. For language proficiency, he has scored 778, which is CLB 9, so he'll be getting 116 points. For Canadian work experience of 1 year, every applicant ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 35 points. So ਇਹ ਸਨ 4 core factors ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ points. I hope ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ same points calculate ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, and the total comes out to 377 for the 4 core factors. So ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ points ਨਹੀਂ calculate ਕਰ ਪਾਏ ਸੀ or you had any different points calculated, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ previous videos ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ points ਕਿੱਦਾਂ calculate ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝੋ and then retry. So please go ahead, watch the videos, links are in the description. So ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ CRS B Spouse and common law factors. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ if you are not including your husband or wife to come to Canada with you when you get express entry PR, you would not be calculating your points as a married applicant, you will be calculating your points as a single applicant. So ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੋ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪੀਆਰ ਦਵਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟ. ਸੋ let's take an example. So there are 2 applicants, both are married. So one of the applicant wants to add their spouse and bring them to Canada, and the other applicant जो कि चाहता है कि वो पहला खुद कनाडा दी पीआर लेके कनाडा आवे देखे, if he likes then he will add or get sponsorship for his wife or husband. So in this case ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ applicant है जो कि अपने spouse अपने husband या wife ਨੂੰ ਨਾਲ लेके आएगा वो अपने points calculate करेगा as a married applicant, whereas the other applicant will calculate his points as a single applicant. So एक चीज और नोट करने वाली है, if your spouse, your husband or wife already has Canadian PR or is a citizen of Canada and ਤੁਸੀਂ express entry apply ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, then also you will be calculating your points as a single applicant. So ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ spouse, husband ਜਾਂ wife Canadian citizen ਜਾਂ Canadian PR ਹੈਗਾ and you are not applying and they are not sponsoring you as a husband or wife because you have your points for express entry, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ points as a single applicant ਹੀ calculate ਕਰੋਗੇ. So your spouse, your husband or wife's points can be added to your express entry points on the basis of 3 main factors. Those are education,
language proficiency and Canadian work experience. So ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, he or she can do IELTS exam, or in case they have Canadian experience, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਯੋਰ ਫਾਈਲ ਪਿਕਡ ਅਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। So to get your file picked up soon, if you add your spouse points, it is beneficial to you. Let's see the first factor, education of your spouse. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ points ਮਿਲਦੇ ਹਨ? So we start with if your spouse, husband or wife have less than 12th certificate, then you get 0 points. If your spouse, your husband or wife have 12th certificate, so ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 12th class ਦਾ certificate ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 2 points. So in case your spouse, your husband or wife have 1 year of diploma or a certificate after +2, you get 6 points. So if your spouse, your husband or wife have 2 years of diploma or a certificate after +2, you get 7 points. So ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਕੋਲ ਬੈਚਲਰਸ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 8 points. If your husband or wife have 2 certificates, 2 diplomas or 2 degrees, out of which one is of 3 years or more, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਕੋਲ 2 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ 2 ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 9 points. In case your husband or wife have master's degree or a PhD, you get maximum 10 points. So 8 points for express entry that you can add to your express entry from your spouse education. So the next factor is language proficiency of your spouse. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ we will be calculating points with respect to CLB. So ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ language proficiency ਵਿੱਚ explain ਕੀਤਾ ਸੀ how your CLB is evaluated from your bands in IELTS exam. So if you have any doubts, please go and watch that video. So if your spouse has CLB 4 or less, you get no points. In case your husband or wife have scored CLB 5 or 6 in IELTS exam, so you get 1 point for each module. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਵਾਈਫ ਨੇ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 4 ਬੈਂਡ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 1 point for each module, ਜੋ ਟੋਟਲ ਬਣਦੇ ਹਨ 4 points. So in case your husband or wife have scored CLB 7 or 8 in IELTS, you get 3 points for each module. So CLB 7 ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 6 bands in each module, so ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 3 point for each module, ਜੋ ਕਿ ਬਣਦੇ ਹਨ 12 points. So in case your husband or wife have scored CLB 9 or more, you get 5 points for each module. ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਨੇ 8 777 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 8 in listening and 7 in all 3 modules, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 5 point for each module, ਜੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਬਣਨਗੇ 20 points. So ਇਹ points ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਸਟ ਦੇਗਾ। So next factor ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। So the next factor is Canadian work experience. So in case your husband or wife have a previous Canadian work experience, so ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ points ਮਿਲਣਗੇ। So ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। So in case your husband or wife have less than 1 year of experience, you get no points. In case your husband or wife have 1 year of experience, then you get 5 points. In case your husband or wife, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 7 points. In case ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 8 points. 8 points for 3 years of Canadian experience. And ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 9 points. So in case your husband or wife have 5 years or more work experience, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ maximum 10 points for your express entry to add on. So ਇਹ ਹਨ 3 ਫੈਕਟਰ
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂ ਆਰ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਗੈਟ ਯੋਰ ਫਾਈਲ ਪਿਕਡ ਅਪ ਇਨ ਦਾ ਪੂਲ ਫॉर ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ CRS B ਸਪਾਊਸ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ 3 ਫੈਕਟਰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਅਗੇਨ ਰਿਪੀਟ, if your spouse, your husband or wife is not accompanying you to Canada when you get your PR, so ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ husband ਜਾਂ wife ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਆਲਸੋ ਇਨ ਅ ਕੇਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR ਔਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਫॉर ਮੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਚੈਨਲ, ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਹਾਊ ਆਰ ਦੇ ਇੰਟਰਰਿਲੇਟਡ ਐਂਡ ਹਾਊ ਯੂ ਗੈਟ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਟੂ ਐਡ to your express entry. Stay tuned. Thank you.